State of Oaxaca, Mexico, May 30th, 2022. The devastating Category 2 hurricane Agatha caused floods and landslides. Ураган Агата в Мексико, торнадо в Миннесоту, Хай, Небраску, Усону. This hurricane went down in history as the strongest ever recorded off the coast of Mexico in May. Oaxaca, Mexico, maio 33 uragano Agata della 2 categoria causis inundó in caen tergilito que il risulta de quio homoi mortis. Estas mancanta de persone. Citio hurricane iris mas supra. In historio il la plei forta. And many roofs were blown off. Some cities in the state of Oaxaca were left without electricity and telephone service. Citio hurricane iris mal supra in historio Minnesota, USA. A violent che la plei forte iam It was registrita. accompanied by squally winds and heavy rain with hail. The tornado that formed at that time tore off roofs and destroyed houses, resulting in trees to fall. About 75 houses were completely destroyed or seriously damaged. More than 72,000 people in Minnesota were left without electricity. Well, it looks like a combat area. I mean, Proximum missing ses de huge domo trees estis and tute mature detruiti trees. ai grav And spektita it pli ol didn't spare many. 72.000 homoj en Minnesoto estis forvasitaj sen elektro. Ĝi aspektas kiel milita zono. Tio estas neniam arboj. Grandega Day before, Na- Nebraska tur- also passed naturaj a powerful arboj storm with lightning, showers, hail, and strong winds. neniu ili estis nur Hailstones rapita the malsupren size of an la orange, plej or even more, shattered windows and cars. draste. Homo devas esti rekonstruita. Unu tago pli frue potenca stormo kun fulmo, fortaj pluvoj, hajlo kaj fortaj ventoj ankaŭ pasis en Nebrasko. Grandega grajleroj, la grandeco de oranĝo aŭ eĉ pli rompis fenestroj en aŭtoj. Fortaj ventoj frapis malsupren arboj kaj potencaj The polusoj climate is lasante becoming so vivoj changeable and unpredictable that even da regions with rainy loĝantoj sen seasons, elektro. rainfall and subsequent floods La catch klimato residents by estas surprise. iom tiel So in the ĝema state kaj of ne Assam, India, antaŭvidebla, ke eĉ en regiono kun and according to the data, rejn-sezono de precipitaĵoj kaj postaj inundoj preni loĝantoj de surprizo. Do en la stato de Asano, Barato, la musona sezono ankoraŭ ne venis kaj la katastrofo administrado. a storm hit the country's capital. Poste sur majo 30 la landa ĉefurbo Delhio estis trafita per la stormo skveli vento kun ĝis 100 kilometroj je horo 60 frapis malsupren centojn da arboj dum la perforto de la elementoj homoj uste en ilia aŭto estis kaptita sub falintaj arboj. Se la pluva sezono venas al Barato antaŭen de tempo, tiam en Brazilo ĝi ne povas finiĝi en iu ajn maniero. Pluvegoj kaŭzis la plej grandan katastrofon en kvindek jarojn recife per Pernambuko. Sur pli ol unu monato la pluvo falis en la granda recifo en nur homoj. Stratoj kaj stratetoj turnis en riveroj kun fortaj tuj fortanta malpluraĵo kaj derompaĵo en domoj. Granda skalaj fajro distaligita de duoj de homoj. Mi perdis ĉion, mi perdis mian domon, miaj dokumentoj, ĉio estis perdita. Bedaŭrinde multe homoj mortis. Ĉinio, majo 2027 pro inundoj kaj traglitoj loĝantoj de la suda regiono de Ĉinio ankaŭ suferis.
miles de hectares de cultivaggio estis inundita kaj la do en la lando ne finiĝis lundo estis prenanta pli kaj pli da la vivoj de homoj kaj longe daŭre kaj tre pezaj pluvoj. Sichuan Province, China, June 1st, 2020. Terremo in Ĉinio, forta terremo de magnitudo 10,1 skuis sudokcidenta Ĉinio, la fajrejo kuŝis ĉe profundo de 17 kilometroj proksime de la urbo distrikto de Yan. Pluraj postŝokoj sekvis, tie mortiĝis kaj dekojn da vunditoj. Aftershock provokis fortan rockfalls en la montoj, la rokoj disfalis, konstruaĵoj, fervojaj trakoj kaj telekomunikadoj ankaŭ estis difektita. Pri 13,000 homoj estis evakuita al provizora loĝejo. Mi estas en Sichuan, estis tertremo, nur ĝi komencis kuante. Mi vekiĝis mia panjo supre, estis dormanta en la kvara kun du infanoj. La panjo ekstaris silente kaj tiam diris: "Rapidu, getreĝi, akiri la infanoj kune." Mi prenis la ŝlosilojn, juna fratino, mia patrino prenis mian filon kaj mi kuris supren. Mi kuris la unua fojo, la puŝo estis 2 sekundoj, la dua fojo estis 3 sekundoj, ĝi estis skuante tre multe, ni ne iris vere timiga. Invite eyewitnesses of climate disasters as well as anyone who has specific knowledge of such events to be interviewed. Please contact us, share your story. For the whole world to know the truth, participation of every person is important. Mi invitas la tantoj de klimataj katastrofoj. Kontaktu nin kaj diru al nia rakonto. Ekster norma stormo en Eŭropo, ekster norma hajo kovrita Eŭropo, hajlo la grandeco de kokili, do ovo preskaŭ tute detruis kultivaĵojn en lokoj de katastrofo, difektitaj tegmentoj de domoj kaj aŭtoj. En norda Italio homoj estis kaj en filmo de graileroj la grandeco de la golfaj pilkoj. La hajlo kaj stormo defektis aŭtoj kaj domoj en la regiono de Lombardio kaj Piemonto estis la plej tuŝita. Romania kaj Hungario estis ankaŭ salgoj de la naturkatastrofo. La stormo estis akompanita per vento kun ĝuste de proksime 100 km/h kaj hajlo. Agrikulturo, tero kaj infrastrukturo estis difektita. Falintaj arboj kaj potenco-lufoj, blokita kelkaj vojoj en Transilvanio, pluraj domoj kaptita fajro de fulmostrikoj. The map shows the cataclysmic events that occurred on the planet between May 27th and June 2nd. Cataclismo sur la karto montros kaj ne pro. And it is already proven. All the facts about this were announced on May 7th, 2022 at the International Online Forum, Global Crisis. We are people. We want to live. Climate change due to CO2 emissions is negligible because the concentration of CO2 in the atmosphere is negligible.
the concentration of CO2 in the atmosphere is 0.04%, while anthropogenic CO2 is 0.0004%. How can 4 molecules per million that humans add to the atmosphere cause global climate change? The rise in carbon dioxide in the atmosphere is a consequence, not a cause, of rising temperatures. Natural sources emit much more CO2 than humans. The main source of CO2 is the ocean, heated by intense magmatic processes on its bottom. The amount of CO2 emitted by the biosphere is also rapidly increasing. Trees have started to mutate, now emitting CO2 instead of absorbing it. In the last decade, the Amazon forest emitted almost 20% more carbon dioxide than they absorbed. And in Siberia, larches also began to emit CO2 into the atmosphere in the late 1980s. As a result, for the past 15 years, forests have been supplying it just as intensely as industry. Along with the forest, swamps began to emit CO2 as well. So the accumulation of CO2 is taking place at an increased rate in a natural way. The reaction of the biosphere and the ocean is a response to activation of the planet due to the 12,000-year cycle. Abnormality of the current events is confirmed by the period of the so-called Holocene optimum that occurred 6,000 to 9,000 years ago, when temperatures on the planet were 3 degrees higher than nowadays. However, there was no such a powerful emission of CO2, mutation of plants, and growth of cataclysms. Now the heating is happening from inside the planet. As long as the consumerist format of society exists, we have no solution to overcome the climate and other crises. But there is still a chance to change everything. In order to do so, we need to consolidate and build a creative society. Read more at creativesociety.com.